This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to solve a double column cash book problem with contra entries. So, let's get started. Chalo, shuru kara jak. Please remember, a cash book, be it a single column or a double column or a triple column, only records cash transactions. Cash book does not record credit transactions. Okay? And please remember, all cash receipts are recorded on the debit side in the cash column, and all cash payments are recorded on the credit side in the cash column. Okay? And all checks received are recorded on the debit side in the bank column, and all checks paid are recorded on the credit side in the bank column. Okay? And please remember, cash column represents cash account and bank column represents bank account. Okay? Please remember, the cash column will always show a debit balance, but the bank column may show a debit balance or a credit balance. If the bank column shows a credit balance, it is known as bank overdraft or overdraft. Okay? So let's go through the problem. So here is the problem: cash book double column. Enter the following transactions in a double column cash book. Here is the column for date, here is the column for transactions, and here is the column for amount. So what is the first transaction? The first transaction is 2022 on 1st April, commence business with cash 20,000. So what will be the journal entry? The journal entry will be cash account debit to capital account. So what is the position of cash account? Since cash account is on the debit side, capital account will also be on the debit side. So we'll have to write to capital account in the cash book on the debit side in the cash column 20,000. Okay? And please remember, we'll only have to look at the position of bank account and at the position of cash account, because there are only two columns in a double column cash book, cash column and bank column. অন্যদের position আমাদের দেখার দরকার নেই. Okay? So let's write. On 1st April, to capital account, how much? 20,000 in the cash column. Narration will be being cash introduced as capital. Okay? And moreover, cash column represents cash account, and cash account comes under real account. According to real account, what comes in is debit. Here, when the proprietor introduced capital into the business, the cash comes into the business. So cash account will be debited by 20,000. Okay? Now let's see the next transaction. The next transaction is on 6th April, sold goods for cheque, which was immediately paid into bank on the same day. So what will be the journal entry? The journal entry will be bank account debit to sales account, 25,000. So what is the position of bank account? Since bank account is on the debit side, sales account will also be on the debit side. So we'll have to write to sales account in the cash book on the debit side in the bank column 25,000. Okay? So let's write. On 6th April, to sales account in the bank column 25,000 being goods sold for cheque. Okay? And moreover, bank column represents bank account. So bank account comes under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. Here, when goods are sold for cheque and which was immediately paid into the bank, so the bank is the receiver of cash. So the bank is the receiver of the benefit. So bank account will be debited by 25,000. Okay? Now let's see the
next transaction. The next transaction is on 10th April received a check for rupees 5,000 from Raja. কিন্তু এটা কি ডিপোজিট হয়েছে ব্যাংকে? We don't know. যদি এটা ডিপোজিট হতো তাহলে আমরা কি জার্নাল করতাম? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রাজা অ্যাকাউন্ট 5,000. চলো আমরা নেক্সট ট্রানজ্যাকশন দেখি। 15th এপ্রিলে এই চেকের কথা বলছে না, 20th এপ্রিলে এই চেকের কথা বলছে না। See, on 24th April deposited check from Raja into bank. So received the check from Raja on 10th April, but the check was not deposited into bank till 24th April. তার মানে চেকটা হাতে ছিল। So the journal entry will be check in hand account debit to Raja account. Okay? Instead of bank account to Raja account, we'll have to write check in hand account debit to Raja account because the check was not deposited into bank on 10th April. যেই দিন 10th এপ্রিলে যদি রিসিভ করতো অ্যান্ড সেই সেম ডেটে যদি চেক রিসিভড অ্যান্ড ডিপোজিটেড দ্য চেক অন দ্য সেম ডে, তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট টু রাজা অ্যাকাউন্ট হতো। সিন্স দ্য চেক হ্যাজ বিন রিসিভড বাট ইট ওয়াজ নট ডিপোজিটেড, ইট ওয়াজ ডিপোজিটেড অন 24th এপ্রিল। তো ততদিন হাতে ছিল চেক, সেই জন্য চেক ইন হ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রাজা অ্যাকাউন্ট। ডেবিট সাইডে কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হতে হবে और क्रेडिट साइडे কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হতে হবে। ইদার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হতে হবে ডেবিট সাইডে और ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সাইডে হতে হবে, আদারওয়াইজ you can't record this journal. Okay, understood? See, the journal entries received a check from Raja 5,000, check in hand account debit to Raja account. Since the check was received on 10th April, but the check was deposited on 24th April. So the journal entry will be check in hand account debit to Raja account. Understood? So, debit e bank account nahi, credit e bank account nahi. Check means bank. So, there should be a bank account either on the debit side or on the credit side. Otherwise, we are unable to record this journal entry. Instead, we'll write a note that we cannot record this journal in the cash book. Understood? So we'll have to write a short note below the cash book. Okay, let me show you. The note. There will be no journal entry in the cash book for the transaction dated 10th April 2022. Check received from Raja will not be recorded in the cash book. Understood? Keno holo na? Because debit side kono bank account nahi, credit side kono bank account nahi. The journal entry is check in hand account debit to Raja account. ডাবল কলম ক্যাশ বুকে রেকর্ড করতে গেলে ইদার ডেবিট সাইডে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হতে হবে और ক্রেডিট সাইডে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হতে হবে और ডেবিট সাইডে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হতে হবে और ক্রেডিট সাইডে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হতে হবে। আদারওয়াইজ উই ওন্ট বি এবল টু রেকর্ড দিস জার্নাল এন্ট্রি। লেটস সি দ্য নেক্সট ট্রানজ্যাকশন। The next transaction is on 15th April, purchase goods by check 18,000. So what will be the journal entry? The journal entry will be purchases account debit to bank account. Check is mentioned. Ignore goods. Instead of goods, we'll write purchases account. So purchases account debit to bank account. So what is the position of bank account? Since bank account is on the credit side, purchases account will also be on the credit side. So we'll have to write by purchases account in the cash book on the credit side in the bank column 18,000. Okay, so let's write 15th April by purchases account how much? 18,000 since purchase goods by check, so it should be in the bank column 18,000. Okay, being goods purchase by check. And moreover, bank column represents bank account and bank account comes under personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit. Here, when goods are purchased, money is paid by the bank. So bank is the giver of the benefit. So bank account will be credited by 18,000. Okay, now let's see the next transaction. The next transaction is on 20th April, purchased office furniture for cash 10,000. So what will be the journal entry? The journal entry will be furniture account debit to cash account. So what is the position of cash account? Since cash account is on the credit side, furniture account will also be on the credit side. So we'll have to write
buy furniture account in the cash book on the credit side in the cash column 10,000. Okay, so now let's write 20th April buy furniture account being office furniture purchased for cash. So it should be how much? 10,000. Since furniture is purchased in cash, so it should be in the cash column. Okay. And moreover, cash column represents cash account. Cash account comes under real account. According to real account, what goes out is credit. Here, when office furniture is purchased, cash goes out from the business. Cash account will be credited by 10,000. Okay. Now let's see the next transaction. The next transaction is on 24th April deposited the check from Raja into bank. See, on 10th April যে চেকটা আমরা রিসিভ করেছিলাম 5,000 from Raja, ওই চেকটা 24th April ডিপোজিট করেছে. So what will be the journal entry? The journal entry will be bank account debit to check in hand account. Because আগে check in hand account ছিল debit, এখন ওটা credit হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে. So the journal entry will be bank account debit to check in hand account 5,000. Okay. On 24th April, the check is deposited into bank. The check which was received from Raja on 10th April is now deposited into bank on 24th April. Okay. So the journal entry will be bank account debit to check in hand account. Understood? So what is the position of bank account? Since bank account is on the debit side, check in hand account will also be on the debit side. So we'll have to write to check in hand account in the cash book on the debit side in the bank column 5,000. Okay. So now let's write on 24th April to check in hand account being check received from Raja deposited into bank. How much? 5,000 in the bank column. Okay. Now let's say the last transaction. The last transaction is on 30th April, excess cash over 2,000 deposited into bank. মানে কি? মানে হচ্ছে তোমাকে ক্লোজিং ক্যাশ 2,000 রেখে যে ক্যাশটা এক্সট্রা থাকবে, এক্সেস থাকবে, সেই ক্যাশটাকে ডিপোজিট করতে হবে ব্যাংকে. দ্যাট মিনস after keeping 2,000 for the closing cash, you'll have to deposit the balance into bank. তার মানে আমাদের কি লিখতে হবে ক্যাশ কলামে? বাই ব্যালেন্স সিডি 2,000. এরপর কি করতে হবে? We'll have to calculate the total of cash column on the debit side and we'll have to calculate the total of cash column on the credit side. So আমার ডেবিট সাইডের টোটাল যা হবে তার থেকে লেস করতে হবে ক্রেডিট সাইড. এরপর যেই এক্সেস অ্যামাউন্টটা পাবো সেটাকে আমাকে ডিপোজিট করতে হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে. তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জার্নাল এন্ট্রি কী হবে? হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল এন্ট্রি? দ্য জার্নাল এন্ট্রি উইল বি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট. সো ফার্স্ট অফ অল let me write buy balance CD 2,000 in the cash column. Okay, let's do it. Let me do this step by step, otherwise you won't understand. So আমাকে কি বলেছে? On 30th April, excess cash over 2,000 deposited into bank. So I'll have to write মানে কিছুই না, তোমাকে বাই ব্যালেন্স সিডি এপ্রিল 30 জায়গা রাখতে হবে বিকজ তুমি ক্যাশ ডিপোজিট করবে. সো বাই ব্যালেন্স, লিভ এ লিটল স্পেস অ্যান্ড দেন রাইট বাই ব্যালেন্স সিডি হাউ মাচ? 2,000 in the cash column. তো কন্ডিশন হচ্ছে 2,000 ক্লোজিং ক্যাশ রাখতে হবে. এবার আফটার কিপিং 2,000 অ্যাজ ক্লোজিং ক্যাশ আমার কাজ হবে কত এক্সেস ক্যাশ ইন হ্যান্ড আছে সেই ক্যাশটাকে ডিপোজিট করতে হবে ব্যাংকে. ওকে, ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য টোটাল অফ ক্যাশ কলাম অন দ্য ডেবিট সাইড অ্যান্ড দ্য টোটাল অফ ক্যাশ কলাম অন দ্য ক্রেডিট সাইড. সো লেটস ডু ইট. সো দ্য টোটাল অফ ক্যাশ কলাম অন দ্য ডেবিট সাইড ইজ 20,000 and the total of cash column on the credit side is 10,000 plus 2,000, 12,000. So we'll always write the bigger total. That is the rule on both sides. So 20,000 on both sides. Okay.
So now balancing figure is already calculated because আমাদের বলে দিয়েছে 2000 রাখতে হবে. Now what is the next step? The next step is the total of cash column on the debit side is 20,000 and the total of cash column on the credit side is 12,000. So কত extra আছে? আমাদের হাতে আছে 20,000 minus 12,000 on the credit side, 8,000 extra. The total of cash column on the debit side is 20,000 and the total of cash column on the credit side is 12,000. So কত excess money আছে? 8,000. 20,000 minus 12,000. So এই extra money টা will have to deposit into bank. Okay, understood? See, আরেকবার বলছি, buy balance CD closing cash 2000 রাখতে বলেছে, ঠিক আছে? It's in the problem. They've asked us to leave 2000 as closing cash. What is the next step? The next step is, see, what is the excess amount of cash in hand you have? The total of debit column is 20,000 and the total of credit column is 12,000. So deduct 12,000 from 20,000. So the excess money you have is 8,000 cash in hand. So this excess cash in hand should be deposited into the bank according to the problem. So this is a contra. So what will be the journal entry? The journal entry will be bank account debit to cash account 8,000. 8,000 কি করে পেলাম? The debit side total হচ্ছে 20,000, credit side total হচ্ছে 12,000. So 20,000 minus 12,000 will give you 8,000. If you deduct 12,000 from 20,000, you'll get 8,000. So this excess cash in hand will be deposited into the bank. So we'll have to write, this is the journal. Bank account debit to cash account 8,000. This is a contra entry. What is a contra entry? I have explained in detail in a video titled Contra Entries. If you are really interested, please check it out. So what is a contra entry? Contra entry is a transaction which involves both cash and bank. Both debit aspect and credit aspect of a transaction get reflected in the cash book. There are two types of contra entries only. Bank account to cash account, cash deposited into bank, or cash account to bank account, that is cash withdrawn from bank for office use. Okay, right now we are doing bank account to cash account. So since there are two columns in the cash book, bank column and cash column, cash book এর ডেবিট একটা জার্নাল এন্ট্রি হবে, ক্যাশ বুকের ক্রেডিটও একটা জার্নাল এন্ট্রি হবে, বিকজ সিন্স দেয়ার আর টু কলামস, ব্যাঙ্ক কলামও আছে, ক্যাশ কলামও আছে. ওকে, সো দিস ইজ দ্য জার্নাল. So what is the position of bank account and what is the position of cash account as well? We have to look at the position of both the accounts since there are two columns in the cash book. So since the bank account is on the debit side, cash account will also be on the debit side. So we'll have to write to cash account in the cash book on the debit side in the bank column 8,000. Why we are going to record 8,000 in the bank column? Since we are looking at the position of bank, not cash right now. Okay, and moreover, when you're writing to cash account, you cannot write in the cash column. You got to write in the bank column. I've told you many a times. Okay, so let's write. So we'll have to write on 30th April, bank account to cash account. So to cash account, this is a contra entry, to cash account, how much? 8,000. So where you're going to record? You're going to record in the bank column, because তুমি যখন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট লিখছো তুমি ক্যাশ কলামে লিখতে পারো না. দিস ইজ নট দ্য রুল. সো ইউল হ্যাভ টু রাইট ইন দ্য ব্যাঙ্ক কলাম. ওকে, বিং ক্যাশ deposited into bank. And moreover, bank column represents bank account. Bank account comes under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. Here, when cash is deposited into bank, bank is the receiver of cash. So bank account will be debited by 8,000. And moreover, when cash is deposited into bank, bank balance is increased and cash balance is reduced. Okay. So now let's see from the point of view of cash account. What is the position of cash account? Since cash account is on the credit side, bank account will also be on the credit side. তুমি আমি জিজ্ঞেস করতে পারো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পজিশনও দেখছি, ক্যাশ অ্যাকাউন্টের পজিশনও দেখছি, কেন? বিকজ ক্যাশ বুকে দুটো কলামসই আছে, ব্যাঙ্ক কলাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যাশ কলাম, দুটোই এফেক্টেড হচ্ছে. সেই জন্য যদি এখানে ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট থাকতো, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট
টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, তাহলে আমরা শুধু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দেখতাম, আমরা ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট দেখতাম না। বা এখানে যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট টু ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট থাকতো, আমরা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের পজিশন দেখতাম না, আমরা শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখতাম। অলওয়েজ রিমেম্বার, আমরা শুধু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কলাম দেখি ডাবল কলাম ক্যাশ বুকে। ওকে, so since cash account is on the credit side, bank account will also be on the credit side. So we'll have to write by bank account in the cash book on the credit side in the cash column 8,000. Why 8,000 in the cash column? Because we are looking at the position of cash account. So 8,000 will be in the cash column. And moreover, when you're writing by bank account, you cannot write 8,000 in the bank account. তুমি যদি বাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লেখো, তুমি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কলমে লিখতে পারো না। তুমি যখন বাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিখবে, তুমি অলওয়েজ ক্যাশ কলমে লিখবে। আন্ডারস্টুড? তুমি ব্যাঙ্ক কলমে লিখতে পারো না। আন্ডারস্টুড? সো লেটস রাইট। অন 30th April, বাই ব্যালেন্স সিডি অলরেডি করা, তো তার আগে লিখতে হবে বাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হাউ মাচ 8,000 in the cash column. আমি আগেই বললাম, তুমি যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লেখো তোমাকে 8,000 ক্যাশ কলমে লিখতে হবে, তুমি যদি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট লেখো তাহলে তোমাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লিখতে হবে। Moreover, cash column represents cash account and cash account comes under real account. According to real account, what goes out is credit. Here, when cash is deposited into bank, cash goes out from the business. So cash account will be credited by 8,000. And moreover, when cash is deposited into bank, bank balance is increased, but cash balance is reduced. That is the reason cash account will be credited by 8,000. Okay? So now let's calculate the total of bank column on the debit side and the total of bank column on the credit side. So what is the total of bank column on the debit side? So the total of bank column on the debit side is 38,000 and the total of bank column on the credit side is 18,000 only. So which side is bigger? I have told you the rule, whichever is bigger, we have to write the bigger amount. So 38,000 on both the sides. Okay. So what will be the balancing figure? Because there is a shortfall on the credit side in the bank column, আমাদের অলরেডি প্রবলেমে বলে দিয়েছিল 2,000 ক্লোজিং ক্যাশ রাখতে হবে, বাট এখানে আমাদের কিছু বলেনি। We have to find it out. If you deduct the total of bank column on the credit side, which is 18,000 only, from the total of bank column on the debit side, which is 38,000. So 38,000 minus 18,000 will give you 20,000. So by balance CD 20,000. Okay. So this by balance CD 2,000 is the closing cash for the month of April, and this by balance CD 20,000 is the closing cash at bank for the month of April. এবার আমাদের কাজ কি? We'll have to brought forward. So we'll have to write to balance BD CD by balance CDK we'll have to brought forward because the business is still continuing. How much? 2,000 beneath the debit total, beneath the cash column, and 20,000 beneath the bank column. The date will be the very next day, 1st May. This 2,000 is the closing cash in hand and this 20,000 is the closing cash at bank for the month of April. This 2,000 closing cash in hand and this 20,000 closing cash at bank will become the opening cash in hand and opening cash at bank for the month of May. Okay? So now see, the cash book is balanced. Understood? I hope you understood. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was helpful. And before I fade out, please remember, when talent does not work, work more harder, because there is no substitute for hard work. Bye-bye. Take care, stay safe and stay blessed always.